Yeah, it's great to be in Sofia. It's my second time here. I don't know, I feel like it's much nicer this year because it was snowing last time I came and it was very cold, but this time it's perfect. So I really enjoy my time here. Hotel is great, organization is fantastic, and people seem to appreciate me being here, and I love them back as well for showing this love towards me and support that from what I heard, people also from Greece came to support and back me up during my matches, so that's a nice thing to have. Also thanking the organizers for inviting me and making such a, as I said, incredible tournament, big center court. Everything is very, very organized. Physios, food is pretty decent, I would say. So yeah, thanks for the invitation. Първо искам да кажа, че това е втория път, в който идвам в България. Първото ми впечатление е, че е далеч по-добро времето, защото предния път, когато бях тук, имаше много сняг. Сега е доста по-приятно времето. Благодаря на организаторите за поканата. Благодаря за това, че ме поканиха да участвам в този турнир. Разбрах, че ще има и очаквам да има много зрители от Гърция, така че да ме накара да се чувствам отлично в моите двубой. Организацията е прекрасна, има един великолепен централен корт, храната също е добра, физиотерапевтите са отлични и се надявам да стане един страхотен турнир. Колеги, моля за вашите въпроси. Да, Ти спомена, че преди 2 години, честно, че преди 2 години участва тук, обаче беше доста по-различно. Игра в малката зала, първи кръг на квалификации загуби от Милан Зекич. Какво се промени в тези 2 години за теб? You mentioned you played here for the first time 3 years ago, but it was on court number 2, the smaller one, against Milan Zekic. You lost in the first round of the qualifiers. What changed since that match compared to this year for you? Since that match? Yeah. I mean, I had a lot of losses, but I don't know if that specific one changed a lot, but obviously it was one more match that I had to learn from, because I do believe that from my losses I learned a lot, so that's how I developed as a player. I had to lose many times to understand the game better and what I had to do, and in certain situations actually I would say more experience and know what to expect better. So definitely that match gave me a better understanding of the game and the hard work attitude to come back on the court, go practice and push myself even further. Със сигурност се случиха много загуби, не помня тази конкретната, но това беше още един пример, който ми показа, че от загубите има много неща, които могат да се научат. Загубите те карат да тренираш по-здраво, да работиш върху конкретни елементи в твоята игра, да бъдеш още по-раздаващ се в тренировките, за да ставаш все по-добър. Защо не? Очакванията към теб са големи за титла, дори готов ли си психически след турнира в Мелбърн, а и физически, имаше доста тежък турнир в Австралия? Everybody is expecting big things from you here. Are you ready physically and mentally for the tournament in Sofia after the tournament in Australia? I mean, I didn't have a lot of days of rest, to be honest with you. I had a long run at the Australian Open, so I had a couple of days, 4 or 5 days off, and then I had to come back to the academy where I'm practicing to start training again. To be honest and sincere with you, I'm not 100% recovered from that last tournament, but I know with my will and my determination on the court, I'm still have a lot of chances of doing well here. So I like to enter a tournament with low expectations and not expect too much of myself. And I think if things go well, it will be fantastic, because that's a good tournament to do well. Честно казано, нямах много почивни дни. Веднага след края на представянето ми в Австралия, там останах почти до края на турнир, дълго участие за мен. Се прибрах в академията, в която тренирам, започнах лека подготовка. Ако трябва да съм честен, не съм се възстановил напълно. Аз предпочитам да вляза в турнир с по-малки очаквания към себе си и по този начин върху мен няма толкова голямо напрежение. Но знам, че с моята воля, с моята решимост на корта мога да преодолея това и мога да стигна далеч в този турнир. Ще се радвам, защото това е един фантастичен турнир. Следващия въпрос, Следмир. Какво е чувството да победиш Федерер? Yeah, I understood that one. Felt unbelievable, felt like a dream come true after that match point. I felt like my brain was exploding.
Yeah, it was a magical moment which I'll never forget. First time is always special. Beating your idol. As I said before, my idol became my rival, which is nice to have that. And but obviously, I'm pretty sure next time we'll face again. It's gonna be different. He'll know what to expect, and I'll have to be more prepared for that next time. I like to play these kind of players. I think I can learn a lot of things, even when I win. I can still learn a lot of things from them. So, and these are the moments that I'm playing tennis for. Ами, честно казано, това, което си спомням е, че след матч бола главата ми буквално щеше да експлодира. Това беше невероятно чувство. Както казах още тогава, Федерер е моят идол и е страхотно, когато твоят идол става твой съперник. Знам, че следващия път, когато се срещнем на корта, нещата ще бъдат различни. Знам, че той ще познава много по-добре моята игра и ще трябва да бъда подготвен много повече, за да успее срещу него. Но това беше един матч, който показа, че и при победите срещу големите тенисисти, това беше матч, какъвто наистина исках да направя. От такива матчове също винаги можеш да научиш нещо ново за себе си. Да. Победи Федерер, но след това загуби категорично от Надал. Надал пък загуби категорично от Джокович. Тогава на пресконференцията след загубата от Надал бе доста съкрушен. Сега няколко седмици по-късно как приемаш тази загуба и действително според теб толкова ли голяма разликата с най-добрите или скоро можеш да ги побеждаваш и тях? After you beat Djokovic и Nadal. After you beat Federer, you lost convincingly to Nadal and were very down on yourself during the press conference after the match. Does these 2 weeks change something, in your opinion, about your performance in Australia? And is the gap between you and Nadal and Djokovic this big? Do you feel you can beat them? I mean, that's what I'm training for, to beat those guys. Otherwise, I wouldn't have any motivation to go out on the court and practice every single day. So, for sure, I'm practicing for these moments, and I really want badly to beat Nadal and Djokovic and Federer and Mario and whoever else in the future. Because, as I said previously, these players will make me a better player, and I'll know how to deal with certain situations much better. So, I was a bit down on myself on that press conference. I knew it was my chance that I could maybe potentially make a final or maybe even win my first Grand Slam. I felt like I was playing really well, so I really wanted to take 100% of my abilities at that tournament. But I felt a bit disappointed that I had to leave the tournament by losing an easy match for him, I would say. So that was pretty much it. But I'm gonna try to change that and improve to avoid these kind of things in the future. Да, аз бях съкрушен, защото мисля, че това беше прекалено лесен матч за него. Направи го да бъде такъв. Вярвах в себе си, че ако го победя, мога да победя и на финала, мога да стана шампион, да спечеля своята първа титла от големия шлем, защото чувствам, че тогава играх на 100% от своите възможности. Именно поради тази причина бях съкрушен на пресконференцията след този матч. Но, както казах, аз искам да играя с подобни съперници. Искам да играя с Джокович, с Надал, с Федерер и загуба като тази само ще ме мотивира да работя още по-здраво, ще ме накара да си извадя поуките какво да правя в конкретни ситуации, така че когато следващия път играя срещу някой от тях да бъда още по-добър. Колеги, Инес? Извън тениса и мачовете, София ще намери ли място в твоя фотографски блог и твоите социални, твоите фотографска средства? Apart from tennis, we will find time in Sofia for your photo passion and time to make something in your video blog. The problem is that my camera sensor there was an accident and it's very dirty, my camera sensor, and I don't have the tools to clean it properly, so I'm gonna have to wait until I get back home and buy a certain kit thing to clean my sensor. But I wish I could. Maybe with my phone, I guess. Ами, щеше ми се да мога да го направя, само че имах инцидент с моята камера, оборудването ми пострада. В момента сензорът е изключително замърсен и нямам нужната екипировка тук, за да поправя това. Така че вероятно ще трябва да се пребера от дома, за да го направя. А ако имам време, ще трябва да разчитам очевидно на моят телефон. И за финал, who is your favorite for the title? Finally, who do you think? Maybe his name is Stefanos? Who do you think is the favorite for Sofia Open title? Maybe his name is Stefanos, or maybe his name is Karen or Medvedev. Is playing good as well, but maybe the favorite is Циципас. That's why I'm playing this tournament, to win it. I don't play to make a second or quarterfinals. Затова съм тук, за да играя в турнир, да го спечеля. Аз не съм дошъл, за да стигна втори кръг или да съм четвъртфиналист само.